You reminded me about unintelligent I am. Yes, yeah, that's very true. Yeah, I don't know what it's like to be on that drug, but it was a lot of fun. It was part of the joy of playing the movie was to pretend that I could open up all of my brain. Luckily, Leslie Dixon wrote all the words that I would say with my brain that active. Pues la verdad me estás recordando de la gente que soy, bueno, es broma, pero la verdad es que fue súper divertido hacer, una alegría hacer este tipo de papel donde el tío puede realizarse al máximo. Y afortunadamente la que escribió el guión metió todas las palabras por mi boca que tenía que decir. Robert De Niro, he was one of the reasons I became an actor in the first place. So to actually have the opportunity to stand across from him, you know, playing Eddie to his Carl was incredible. Let alone to be able to call him my bitch was pretty crazy. You know, the thing about him, he taught me a lot that was all through example. He's not someone who speaks a lot about what he wants to teach somebody. He just sort of does his work, and that work is something that is exemplified by what you see on screen, which is someone who just is. He just gets out of his own way, and that forced me to get out of my own way. And the 2 weeks that he filmed, I have to say, were the easiest 2 weeks I've ever had acting, which is the opposite of what I would have thought would have happened. I thought it would have been, you know, very ridden with fear, but in fact it was quite the opposite. Por un lado, eso ha sido uno de los sueños de mi vida, poder conocer a este hombre. Además, por él, gracias a él, me he hecho actor, porque era mi inspiración, y tener la oportunidad de interpretar al personaje de Eddie codo a codo con este gran icono fue increíble. Y encima le pude llamar, pues eso, como si fuera mi esclavo, digamos, en parte de los diálogos de la película. Y puedo decir que él me enseñó mucho por su ejemplo. Es un hombre de pocas palabras a la hora de enseñarte algo, pero por su ejemplo, mira, y además yo creo que habla por sí mismo, cómo trabaja él, se ve en la gran pantalla que él se convierte es el personaje que hace. Y él es capaz de quitarse a sí mismo y dejar que el personaje se apodera de él. Y eso es lo que pude aprender y hacer lo mismo yo también. Y en vez de ser 2 semanas de rodaje a su lado, que pensé que iba a ser muy estresante, que me daba un poco miedo y tal, fueron las mejores 2 semanas, las más fáciles que he tenido nunca en un rodaje, gracias a cómo facilitó el trabajo este hombre. We would always actually be shot in Philadelphia, which is where I'm from, and it's so interesting the things that you worry about. For me, it was I was trying to impress him with what the food's like in Philly, so I would always send him food to his trailer. We're famous for steak sandwiches, Philadelphia steak sandwich. So I would always try to get food there, and he would send me mozzarella, and that was the thing that I became obsessed with, was making sure that it wasn't cold when he got it. It's weird what happens. Es curioso porque, por ejemplo, una anécdota cuando rodamos en Filadelfia, que es mi ciudad natal, y yo siempre estaba preocupado para que él supiera cómo es de bueno la cocina, la comida de Filadelfia. Y luego, o sea, y lo que es el plato más famoso típico de ahí es una especie de pepito de ternera. Y entonces yo siempre le estaba llevando pepito de ternera o hacer cosas a su trailer y tal, a su reloj, y él me mandaba a mí mozzarella. Y es curioso, porque mi gran preocupación es que los pepitos le llegaran calientes. Cosas curiosas que a uno se le ocurren en esos momentos. The idea of speaking a bunch of languages and learn that so I can communicate with anybody. And I have a bunch of these instruments laying around my house that I don't know how to play, so I'd probably learn those. Probably along the same lines as what he does. But in the end, I don't know. I mean, you would open your brain up to in such a way that I'm sure would make those choices even change. Pues la verdad es que si tuviera esa oportunidad que él, yo creo que haría 3/4 lo mismo. Bueno, aprendería muchos idiomas para poder comunicarme con todo el mundo. Tengo muchos instrumentos musicales en casa que están pendientes de que aprenda a tocarlos. Pero luego a lo largo al final no sé qué es lo que haría, porque con esas posibilidades quizás luego, yo qué sé, me metería en cualquier cosa. Movie approaching Eddie in terms of drug addiction, because he says in the movie, you know, I wasn't high, I wasn't wired, I was just focused, I knew what I needed to do and how to do it. So it was not a drug about escaping, it was actually a drug about engaging. So
I just had to make personal what that would be for me, the idea of opening up my brain. But it actually had nothing to do with drugs at all. I just thought that whatever it is that I worked on personally would get me to a place that when you were watching it, you would believe I was on that drug NCT48. So no, I didn't interview any drug addicts. Pues la verdad es que no hice ninguna entrevista, o sea, no me preparé conociendo a drogantes y tal, porque para mí no se trataba de ese tipo de droga. O sea, al principio de la película él mismo dice que no estaba colocado, no estaba nada así, estaba más bien concentrado, muy enfocado en lo que quería hacer. O sea, tenía en la mente muchísima claridad y no es una droga para escapar de la realidad, sino meterse más a fondo en la realidad y realizarse como persona en todas sus posibilidades. Y entonces él intenta hacer lo que sea posible dentro de sus propias posibilidades con esa droga, así que no veía como una droga de tipo adicción como otros que son para escapar y quedarse ahí colocados. Claro, si quieres. It just basically meant that I was able to give my opinion without having to apologize first properly. It was a gesture on Relativity's part, just because I just had a large investment creatively in terms of the work I did to just sort of try to help see the film be realized in its best form. You know, it was just sort of a gesture showing how the sort of collaborative the process was from trying to get De Niro to do the movie to the finished product. Yo colaboré en esta película como productor en el sentido, como yo tenía, para mí era un proyecto muy importante, muy grande, porque estaba involucrado desde el principio hasta el final y ellos me permitieron que yo podía dar mi opinión sin tener que disculparme por ello y estaba involucrado en muchos aspectos también, por ejemplo, en la parte de intentar conseguir que Robert De Niro actuara también en la película para que pudiéramos conseguir entre todos los aspectos la mejor película posible. You know, I didn't approach it any different than I approach any movie that I've done. It just so happens that the character I play is a larger part of the storytelling process. But the major difference, I have to say, is doing a movie like The A-Team or The Hangover, where I was still a part of the main story. It was as if I was doing it with other people, and you can liken it to running a marathon, making a movie. You have a point A and then the destination and the road with which to take to get there, and you're doing it with people. This movie you're by yourself, and then the little towns that you run through, you see Robert De Niro and Abby Cornish, but you're doing it alone with the director. So that's the only difference, is the day-to-day aspect of it. Is it more of a solo endeavor, like akin to sports? It would be like playing golf or tennis as opposed to basketball or football. Pues aquí, bueno, el enfoque para mí es lo mismo, eso no cambia, es más, solamente que el personaje tiene pues un papel más grande. Ahora, la diferencia, por ejemplo, que hacer una película como Equipo A o Resacón, es que es como si uno estuviera corriendo un maratón y entonces va desde el punto A hasta el destino. Y en un maratón estás acompañado con otros corredores y tal, y es lo mismo que me pasaba con esas películas. Y aquí es como si soy un corredor en solitario, solamente yo y el director, o sea, hablando del trabajo de día a día, y es un esfuerzo en solitario, un poco a lo mejor como un deportista que juega golf o tenis, algo así, en vez de en equipo. Lovely to the front. Esta cabeza. Yo tengo que estar